இப்போ ஹோட்டல்ல வாழை இலை மாயமாச்சுடா. குப்பை தொட்டில மாடு திங்குது பிளாஸ்டிக் பையத்தா. அந்த பாலை குடிச்சு குழந்தைக்கு எடுக்கு. இந்த இலத்தலைங்க, மாட்டுச்சாணம், காய்ந்த சருகு, உணவு கழிவு இது எல்லாமே மக்கக்கூடிய பொருட்கள் தானே. இத மண்ணுல போட்டு மக்க வச்சோம்னா மண் வளத்தை கூட்டி விவசாயத்தை செழிக்க உதவுது. இது சிறப்பு தானே தம்பி. You are not students. You are not just students. You are the inventors, leaders, change makers, or trendsetters of tomorrow. Students, teachers, and parents, you together, you form a powerful team. A team that can think, that can make thinkers, innovators, and responsible citizens. The future will not be built by machines or by technology. The future will be built by the young minds, filled with curiosity, courage, and also with creativity. And I see those minds right here. With great pride and excitement, I now declare the InnoSPHERE Innovations and Science Fair 2025 to open. Smart home security system that uses microcontrollers, alarms and buzzers to protect the house from theft, fire and unauthorized access. It monitors the surroundings and alerts the user in real time. We have VIII sensor. It will sense if any movement is there. If the car moves, it will sense and the alarm is triggered. And the camera starts recording it.